ভিডিও দেখে হয়তো বুঝে গেছেন কি হয়েছে এখানে। যদি না বুঝে থাকেন, চলেন শুরু থেকে দেখাই। এলাকাটা আসলে অনেক সুন্দর। আমি প্রায় এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করি। আপনারা দেখেন, আশা করি অনেক ভালো লাগবে।
অলরেডি আমি আমার নিজ জেলা মাদারীপুরে চলে আসছি। নিজ জেলায় আসলে অন্যরকম একটা ভালোভাবে কাজ করে যা বলে বোঝানো সম্ভব না। দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে আমার ক্যামেরাটি খুলে পড়ে যায়। তো আমি একটু সামনে আগানোর পরে পিছন দিকে তাকাই, তাকানোর পর দেখি যে ক্যামেরাটা নাই। একটু পর মাদারীপুরের এক ভাই আমার ক্যামেরাটি নিয়ে আমার মোটরসাইকেল পর্যন্ত আসে। মাদারীপুরে ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। তো ভাইয়ের সাথে অনেক আলাপ হয়, ভাইয়ের সাথে আলাপ অনেক ভালো লাগে। ভাই অনেক ভালো মনের মানুষ। তো যাই হোক, আজকের মতো এ পর্যন্তই। দেখা হবে ইনশাল্লাহ আগামীতে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।